Dear friends, advocates, young juniors, I am releasing the video coverage to you, and seeing this, you have to go through the relevant provisions. What I am telling, you must read and latest citations of the court must read in only I am giving only the basic instructions. Numerous judgments are there, Supreme Court judgments are, High Court judgments are there. So you have to kindly read at least 5 to 10 important judgments for each and every provision. So then only you can have a thorough knowledge of each and every section. So court may interpret in its judgment in different way. So then only for and against the judgment for each and every aspect you must know thoroughly, for which you have to study the book with relevant citation then and there. Then only you can have a thorough knowledge of the particular section. You have to read, you have to read. Whenever you are to be a lawyer, you have to read. Daily, how many hours you are reading only counted, and can become a very successful, knowledgeable lawyer. So without reading the law and other aspects of the circumstance, you cannot be a successful lawyer. Therefore, reading and writing, taking notes is a habit of a lawyer. So preparation, you have to take notes, you have to receive the thorough knowledge of the law. Then only you can proceed with the case and the facts of the case with the relevant person. You can incorporate in your pleadings or in your defense, whatever, either criminal side or defense side or civil side. Therefore, without reading, you cannot be a successful lawyer. So, reading for youngsters who are not ready to read, you cannot be a successful lawyer. So, reading, watching the court, observing the senior counsel, conducting the case, yeah, it is not your case, observing the arguments, observing the minds of the judges, reading the concerned provisions and judgments alone make you a good lawyer. This is my humble request. Nobody is knowing all the laws. Specialization are doing whatever
whatever specialization you want to do, you have to thorough to the particular area of the in the specialization. நம்ம வழக்கறிஞரிடையே நான் ஏதோ வகுப்படுத்தி விட்டு இதை பார்த்துவிட்டு சென்றுவிட வேண்டாம். இந்த வகுப்பை முடித்தவுடன் நான் என்ன சட்டப்பிரிவில் எந்த சட்டத்தில் வகுப்பெடுக்கிறேனோ அந்த சட்டப்பிரிவை நீங்கள் தரவாக படித்து அதற்கு பல உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற முன்னோடி தீர்ப்புகள் உள்ளன. அந்த உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற முன்னோடி தீர்ப்புகளை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு, ஆனால் ஒரு சட்டத்தின் ஒரு பிரிவினின் நல்ல அறிவினை விருத்தி செய்ய முடியும். அதே போன்று நீதிமன்றங்களுக்கு சென்றாலும் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நடத்தும் வழக்கினை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். நீதிபதிகளின் கருத்துக்களையும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். அதற்கு பின்னிட்டு என்ன பேசினார்கள் என்பதற்கு உண்டான சட்டத்தை எடுத்து படித்து பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் முதலில் படிக்க வேண்டும், நன்கு குறிப்பெடுக்க வேண்டும். அதற்கு பின்னிட்டு உங்களுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார், எவ்வாறு வழக்கை தயார் வருகிறார் என்பதற்கு உங்களுடைய அலுவலக கேஸ்கட்டுகளை தரவாக படிக்க வேண்டும். மேலும் மூத்த வழக்கறிஞருடன் பணியாற்றுவதே மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நிறைய வழக்குகளை வைத்துள்ளார்கள், விதவிதமான வழக்குகளை வைத்திருப்பார்கள். அந்த விதவிதமான வழக்குகள் நமக்கு வந்து நாம் கற்பது என்பது இயலாத காரியம். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு 500 வழக்கு மூத்த வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் இருந்ததானால் நம்மால் ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பப்படும் ஒரு 100 வழக்கை நாம் கையாள வேண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட்சத்தில் அந்த 100 வழக்குகளையும் நாம் நன்கு படித்து தொழிலை அடுத்தவருடைய வழக்குகளை வைத்து கற்றுக்கொள்ளவே மூத்த வழக்கறிஞருக்கு இளம் வழக்கறிஞராக சேர்கிறோம். ஆகவே கால நேரத்தை விரயம் எதுவும் செய்யாமல் நன்கு படித்து நன்கு நல்ல வழக்கறிஞர்களாக வருவதற்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும். ஆகவே இந்த வகுப்பினை கேட்டோம் போனோம் என்று இருக்க வேண்டாம். இதற்கு முந்தைய ஆவண சாட்சிய பதிவின் அசல் ஆவணம், நகல் ஆவணங்கள் எவை என்று பார்த்தோம். இன்று அடுத்த பிரிவு 64 ப்ரூஃப் ஆஃப் பிரைமரி எவிடன்ஸ். எப்பொழுதெல்லாம் அசல் ஆவணத்தை தாக்க வேண்டும் என்று கீழே குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை தவிர மீதி அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் அசல் ஆவணத்தை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். It is clearly mentioned documents means must be proved by primary evidence except here under mentioned the circumstances. So what are the circumstances mentioned in section 65 of Evidence Act? Secondary evidence when can be given? So secondary evidence எப்பொழுதெல்லாம் கொடுக்கலாம் என்று சாட்சி சட்டம் பிரிவு 65
பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவை ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்க்கப் போகிறோம். A முதல் G வரை உள்ள சூழ்நிலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Secondary evidence may be given the existence or condition contents of the document in following cases. ஒரு ஆவணம் இருக்கிறது, அது என்ன சரத்துக்கள் கொண்டுள்ளது என்பதை இரண்டாம் நிலை சாட்சியம் நகலோ அல்லது வாய்மொழி சாட்சியமோ எப்பொழுதெல்லாம் நினைக்க வேண்டும் என்றால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் கொடுக்கலாம். To the following circumstances mentioned in subsection A to G are considered to be the circumstance under which a secondary evidence can be given. So first circumstance A, what says? When original is shown or appears to be possession and power, the person against whom document is out to be proved or any person out of reach or not subject to process of the court. இப்பொழுது அசல் ஆவணம், அந்த ஆவணத்தை யாருக்கு எதிராக நிரூபிக்க வேண்டுமோ அந்த நபரிடம் இருக்க வேண்டும். அடுத்து அந்த தாக்கல் செய்ய வேண்டிய நபருடைய எட்டாத நிலையில் இருக்க வேண்டும், அல்லது நீதிமன்றத்தின் மூலமாக சம்மன் அனுப்பி அதை பெற முடியாத நிலையில் இருக்க வேண்டும். There are three circumstances mentioned in the A. One is the person against whom the document is to be proved. For example, Ramsamy filed a case against Kupusamy. Ramsamy stated, these are the documents executed by the Kupusamy. If original document is with the Kupusamy, he is not producing it even after giving the notice. Rather, so you can narrate the circumstance, it is with the Kupusamy. Then only the secondary evidence can be given. இப்பொழுது ராமசாமி என்பவருக்கு குப்புசாமி என்பவர் எழுதி கொடுத்திருந்தார். ஆனால் இந்த குப்புசாமிக்கு எதிராக அந்த ஆவணம் உள்ளது என்பதால் குப்புசாமி வசம் உள்ளது என்பதை நீங்கள் விடைக்கு அவர்தான் அசல் ஆவணத்தை வைத்துள்ளார் என்றும் நிரூபிக்க வேண்டும். Then the second, it could not be reached by the person who has to prove the case. You cannot trace, you cannot take it easily, or you cannot produce by way of summoning the person against whom the document is pursued by court of law. So these are the three circumstances the secondary evidence can be taken account. இந்த மூன்று நிலையில் நீதிமன்றத்தின் மூலம் அடைப்பாணை இணைத்து பெற முடியாமலும் அந்த நிரூபிக்க வேண்டியவருடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும், யாருக்கு எதிராக நிரூபிக்க வேண்டும் அவருடைய வசம் இருந்தாலும் நகலை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். This is the first circumstance. Then the second circumstance, then the one of the circumstances mentioned in section 66ல அறிவிப்பு கொடுக்குற, இந்த மாதிரி நீங்க அசலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கன்னு அதை எதிர்ப்பு தரப்பு கொடுக்குறோம். அவர் அதையும் பெற்றுக்கொண்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்யவில்லை என்றாலும் நகலை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யலாம். The person who is having the custody of the original document is given by you to produce the same before the court. The person in possession
is not ready to produce the original, then you can give certified copies of those documents. It can be taken into account by the court. So these are the basic fundamental circumstances. Then the B, when the existence and condition and contents of the original have proved to be admitted in writing by the person against whom are representative interest. Suppose it is executed by what I said, Kusami. The Kusami himself admitted, yes, it is admitted by myself. These are the contents of the document. I am admitting the document before the court. So the person against whom it is to be proved, who is in possession of the document, admitting the same. Yes, I have executed. These are the condition of the document. Once he admitted before the court in his pleadings, then if it is not, that person is not in existence, then his representatives, legal heirs, admitting that yes, my father executed, my mother executed those documents, then it need not be produced and secondary evidence can be adduced. This is the second circumstance. When admission is made by the person who is maker of the document or executant of the document can be taken into account. அடுத்த பி சூழ்நிலை என்பது யார் எழுதி கொடுத்தாரோ, குப்சாமி எழுதி கொடுத்தவர் என்றால், ஆமாம் நான் எழுதி கொடுத்தேன், சேல் டீட் எழுதி கொடுத்தேன், 2,00,000 ரூபாய்க்கு எழுதி கொடுத்தேன், அது உண்மைதான் என்று எழுதி நீதிமன்றத்தில் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார். அந்த சாட்சியத்தை பொறுத்தளவு வாய்மொழி எதிர்ப்பு ஆற்றி 2ஆம் நிலை சாட்சியத்தை அளிக்கலாம். அதே போன்று அவர் இறந்து விட்டால் அவருடைய வாரிசுகள், ஆமாமா எங்க அப்பாவும் எங்க அம்மாவும் இதெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க, இதெல்லாம் உண்மைதான், எங்க அப்பா கரையம் பண்ணி கொடுத்தது செயல்டீட் உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒத்துக்கிட்டாலும் அந்த சூழ்நிலையில் நகல் ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யலாம். This is the second circumstance. Then the third circumstance, ஒரு டாக்குமெண்ட் தொலைந்து விட்டாலோ அல்லது அழிந்து விட்டாலோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் முடிவு செய்ய சொல்லி அதை நீதிமன்றத்தில் தாக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் சியில் இந்த 3 சூழ்நிலைகளில் செகண்டரி எவிடன்ஸ் நகல் சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்றுள்ளது. I am reading when the original has been destroyed or lost, when the party offering evidence of its contents cannot for any other reason not arising for his own default or neglect produce at reasonable time. Who is giving the evidence is not at all neither negligent nor on default or produce it in reasonable time. Therefore, the person who has to produce the document is not either negligent or default error made by him. Therefore, this is the third circumstance. Then the original document cannot be easily movable. அதை எடுத்துக்கிட்டு வர முடியாது. Fourth circumstance என்ற ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது என்றால் easily not movable, அதை நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்து வர முடியாது என்பதை
அவ்வாறான ஒரு ஆவணம் என்று இருக்குமானால் அந்த ஆவணத்தை பொறுத்து நகல் ஆவணத்தை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவும். Fourth, when the original is of such a nature not easily movable, not movable. So it cannot be taken by the person, by the people to the court, easily not movable. Then the secondary evidence, copy documents, certificate documents of it can be taken into account by the court. When the original document is within the meaning of public document, Section 74 of Evidence Act enumerates and defines what are the public documents. For example, voter ID is a public document. It is prepared by the government and published in the Gazette. So various documents are defined as public documents. So those public documents of original need not be produced. A copy of, if you are electoral list of particular area, you can get the certificate copy and produce it since it is a public document. It is one of the examples. Numerous examples are there. We will see it later. Section 74 defines what is meant by public documents. So when it is a public document, copies of the public, certified copies of the public document can be produced and court can take into account for conclusion of to prove the particular facts. Then, பொது ஆவணங்கள் என்று சாட்சி சட்டம் 74 வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள ஆவணங்களுக்கு சான்றிட்ட நகலே போதுமானது. இப்போ ஓட்டர் லிஸ்ட் என்று பொதுவாக ஒரு சின்ன உதாரணம் இது. ஓட்டர் லிஸ்ட் என்பது ஒரு பொது ஆவணம் என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதிரி அரசாங்கத்தினால் முறைப்படி விசாரணை செய்து எந்த தவறு இல்லாமல் தயாரிக்கப்படும் ஆவணங்கள் பொது ஆவணங்கள், பப்ளிக் டாக்குமெண்ட். அந்த ஆவணங்களின் நகலை, வாக்காளர் பட்டியலின் நகலை எந்த தாலுகா ஆபீஸிலோ அல்லது விஓ ஆபீஸிலோ அல்லது கலெக்டரேட்டிலோ நகல் கேட்டு வாங்கி நீங்கள் தாக்கல் செய்தால் அது பொது ஆவணமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொண்டு அதை பரிசீலனை செய்து, ஒருத்தருக்கு அப்பா யாருன்னு நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறீங்க, அந்த வாக்காளர் பட்டியல் அப்பா பேர், அவர் விலாசம் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வசிச்சார் அப்படின்னு சொல்றீங்க, இங்க இருந்தார் அப்படிங்கிறீங்க, அவங்க அப்பா பேர் இதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நேரத்தில் அந்த ஏதாச்சும் ரெசிடென்சியோ அல்லது அவருடைய அப்பா பேரையோ நிரூபிக்க வேண்டுமேனால் தாராளமாக அந்த அது ஓட்டர் வாக்காளர் அட்டவணை பட்டியலை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனால் அதன் மூலம் அதை நிரூபிக்க முடியும். Then the next circumstance, when the original is a document of certificate copy permitted by this Act and any other law by need to given evidence Act. சில ஆவணங்களுக்கு சான்றிட்ட நகல்களை தாக்கல் செய்யலாம் என்று சாட்சி சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. So certain documents are given by the Act itself. The certificate copies of those can be permitted to produce it. So we will see it later. Then the last circumstance,
numerous accounts documents can conveniently examined by the court and proved in general result of the whole collection. ஒரு 1000 பக்கம் இருக்குது ஒரு டாக்குமெண்ட். அது எல்லாம் numerous accounts and அது conveniently examined by the facts in general result of whole collection. இந்த whole collectionனை வச்சு முழு ஆவணத்தை வைத்து பரிசீலனை செய்ய முடியாது என்ற பட்சத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியின் சான்றிதழ் நகலை பெற்று நீங்கள் தாக்கல் செய்யலாம். So these are the fundamental conditions A to G which permits certified copies can be admitted as secondary evidence instead of primary evidence. So அசல் ஆவணம் இல்லாமல் சான்றிட்ட ஆவணங்கள் சாட்சி சட்டம் 65 A முதல் G வரையில் உள்ள நிபந்தனைகள் வருமானால் அதனுடைய சான்றிட்ட நகல்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து அந்த ஆவணத்தின் உள்ள சரத்துக்கள், அந்த ஆவணம் உள்ளது, அதில் உள்ள நிபந்தனைகள், சரத்துக்கள் அனைத்தையும் சான்றிட்ட நகல் செய்து தாக்கல் செய்யலாம் என்று குறிக்கிறது. ABCD secondary evidence condensed document is admissible. சரத்துக்கள் எல்லாம் எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றால் A அதை எதிர் சைடில் இருக்க வேண்டும். அடுத்து C ஒரு ஆவணம் தொலைந்தோ காணாமலோ அல்லது அழிந்தோ விட்டாலோ. அடுத்தது D அதை எளிதாக நீதிமன்றத்திற்கு எடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்தால் அந்த சான்றிட்ட நகல்களின் என்ன சரத்துக்குள் உள்ளது என்பதை பொறுத்தளவு நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். The condition A, C, D, those condition it is in possession of the adverse party, then it is lost or destroyed, then it is original could not be moved easily to the court. These three circumstances, the contents, that is the what is the contents of the document can be admissible in the by the it is admissible evidence. Contents can be admitted. In case B, written admission is admissible. B, it is admitted by the adverse party. Yes, I have executed. That admission is admissible. ஒருவர் தன்னுடைய ஆவணம் எழுதி கொடுத்ததை B நிபந்தனை கூறியுள்ளபடி ஒத்துக்கொண்டாரானால் அதில் உள்ள சரத்துக்களை ஒப்புக்கொண்டதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த ஆவணத்தை ஒப்புக்கொண்டதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீதிமன்றம். In case of E and F, a certificate copy but not other kinds of secondary evidence is admissible. E and F மட்டும்தான் சான்றிட்ட நகல்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். வேறு எந்த சூழ்நிலையிலும் certified copies, secondary evidence is not admissible. E and F and document certificate permitted. Those documents certificate copy can be produced. Then it is a voluminous document, could not be easily examined. Then it can be admitted. Otherwise, whatever may be the circumstance other than the stated in the section 65, the secondary evidence is quietly inadmissible. So, இந்த 65 சாட்சி சட்டத்தில் கூறியுள்ளபடி A முதல் G வரை உள்ள நிபந்தனைகள் அடிப்படையில்
சான்றிட்ட நகல்களை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளும். மற்ற எந்த சூழ்நிலையிலும் அசல் ஆவணத்தை மட்டுமே தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சான்றிட்ட நகல்கள் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளாது என்பதுதான். சான்றிட்ட நகல்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் 64 படிச்சீங்கன்னா ஈஸியர். So in case of the general research document by examined and skill and who is skilled in examining the such a document, பெரிய டாக்குமெண்ட் இருக்குது, ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வர்றாரு, அவர் எக்ஸாம் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் பரிசீலனை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் பரிசீலனை பண்ணி இதனுடைய இதுக்கு எக்ஸ்பர்ட் நான் தான் சொல்லி சாட்சியம் அளித்தால் அதையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் ஓரல் எவிடன்ஸ் ஆஃப் தட் ஸ்கில் பர்சன். ஸோ contents of the document and certified copies and skilled person evidence, oral evidence along with the certified copies can be admitted as evidence by the court. Therefore, with this, the condition incorporated in the Evidence Act, section 65A to G, when these conditions are fulfilled, the certified copies or oral evidence of those documents, it is a oral evidence is also a document is a secondary evidence. So oral evidence of a particular contents of the particular document given by a person who perused it is a secondary evidence alone. So certain documents can be proved by the oral secondary evidence. So oral evidence, வாய்மொழி சாட்சியம் சில சூழ்நிலைகளில் இரண்டாம் நிலை சாட்சியாக கருதப்படும். சில ஆவணங்களை பார்த்தவர்கள் நான் பார்த்துள்ளேன் என்று அந்த ஆவணத்தில் உள்ளதை பற்றி வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்தால் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த சூழ்நிலையை தவிர A65 A2G தவிர மற்ற எந்த சூழ்நிலையிலும் அசல் ஆவணத்தை மட்டுமே தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அசல் ஆவணத்தை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் அந்த ஆவணம் நிரூபிக்கப்பட்டதாக கருத முடியாது, எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, நீதிமன்றம் பரிசீலனை செய்ய முடியாது. ஆகவே இந்த 65 கோரியுள்ள A2G நிபந்தனைகள் உட்பட்டு certified copies or oral evidence of the original document can be admitted as evidence. This is I concluded this. When original document is to be produced, when certified copy or oral secondary evidence can be admitted, those conditions are I have explained now. You can go through the section 64 and 65 and read the lot of judgments are there. Lakhs and lakhs judgments are there. More than 100 years. So therefore, at least you have perused or 20 to 30 judgments, important judgments. Thank you for kindly watching. Feedback, give me a feedback. Thank you.